Hello, welcome back to the laser physics classroom. In the first class, we have discussed what are the essential parts of lasers. So, laser needs a material medium, that means laser medium, two mirrors, that means end mirrors, then a pumping source. So, let us talk about the laser medium. A certain class of materials are only used as laser mediums. Not all materials are used as laser medium because for laser action to occur, the medium should have some discrete energy levels. Discrete energy levels means energy levels are very specific. In some materials, the energy levels of atoms are continuous. For example, there may be bands of energy levels. That means here we can represent two kinds of energy levels. In first case, energy levels are specific. So this is one energy level, very narrow energy levels are there. Okay. So the energy difference is fixed. Here, one atom in this band can move to the next band. So the energy levels are not very sharp. Energy levels are broad. Okay. So this is called a continuous band of energy levels. A laser medium should have a discrete set of energy levels. Okay. For example, non-interacting gases like argon, helium. Similarly, impurity doped semiconductors. These have discrete energy levels. So it is essential that the laser medium should have discrete energy levels. We know that all the materials will have large number of atoms. All materials are made of atoms, okay, or molecules. So these atoms have a specific set of energy levels. All the atoms will have a common energy levels. That means common set of energy levels. Okay, so if, for example, a material has some energy levels, discrete energy levels of this form, all the atoms in this material are having these energy levels. Okay, some atoms will occupy the first state, which is called ground state. Okay, some number of particles are occupying another level like that. Okay, if some transition occur between these two energy level, this frequency, the frequency means h nu is the energy difference. So a frequency nu is emitted. Okay, so that frequency is always fixed. So that is called, that's why it is called discrete energy level. So for a particular material, these energy levels are very specific. You cannot change it. We cannot change it. Okay. So for example, it is like our fingerprint. All people will have their own fingerprint. We cannot tamper it. Okay. So like that only. All the material will have their own energy level, specific energy levels. Now let us see what is the population of a given level. Normally in laser physics, we need to know what is the population of a given level. Population of a level. So there are different energy levels for a given material. So the number of atoms per unit volume of the material which occupy a given level is called population of that level. What is that? Population of a level is the number of atoms in that energy level per unit volume of the material. So population of a level is the number of atoms occupy the level, energy level per unit volume of the material. Volume of the sample, that means material. Okay, so this is called population of a given level. So it is represented by the letter N. So N is actually the number of atoms per unit volume of the material that occupy a given level. Okay. So if this is the first level, then we can the number of atoms per unit volume is N1. Here the number of atoms per unit volume is N2,
that occupy the second energy level, like that. Okay, okay. Now, for the laser action to occur, light has to interact with these atoms. Okay. The interaction of the light with the matter, or the light interaction of light with the atoms, can be explained by quantum theory of radiation. Okay, quantum theory of radiation. Okay, what is quantum theory of radiation? Light is composed of, light means light energy is composed of large number of packets of energies. Each packet is called one quantum of energy. Energy is E equal to, energy of light is equal to NH nu. So this is the quantum theory of radiation. Each quantum of light is called a photon. One photon has energy h nu. Okay. As we said earlier, when an atom emits radiation, it emits a photon of energy h nu. Okay. So let us now consider two energy levels. A material has energy levels E1 and E2. We are just taking two energy levels for our convenience. Two energy levels E1 and E2. Okay. When the atoms of this material interact with the lights of energy h nu, which is equal to the energy difference between E1 and E2. That means h nu is equal to E2 minus E1. If the photon of this energy is interacting with this material, then three different processes are likely to occur. One is induced absorption. Induced absorption. The second one is spontaneous emission. And the third one is stimulated emission. The first one is induced absorption. When the photon of energy h nu is interacting with the atom at energy level E1, then this atom will absorb the energy from the photon. Okay, so energy of the photon is absorbed by the atom. Now this atom at energy level E1 is having more energy, then it cannot stay in that energy level. It has to go to energy level E2. So this atom jumps to the energy level E2. Okay, so this process is called induced absorption. So this is called induced absorption. So induced absorption is what? Atom at a lower energy level absorb energy from the photon and go to the excited state. Okay, so this is called induced absorption. This atom at energy level E2 cannot stay there for a long time. In about 10 raised to minus 8 second, this atom comes back to the energy level E1 by emitting a photon of energy h nu. Okay, so the emission of photon occur on its own without any external influence. Therefore, it is called spontaneous emission. So the emission of photon by the atom spontaneously, that means by its own. So this is called spontaneous emission. So when this atom is de-excited by emitting a photon. Here a photon is interacting with the atom and goes to the excited state, that is called induced absorption, and this atom again de-excited by emitting a photon of energy h nu. So this emission is called spontaneous emission. Okay. Another possibility is that this atom at E2 sees another photon of h nu. It's already absorbed one photon and it sees another photon of h nu. Therefore, it is de-excited by influence of this h nu. Okay. Okay, this is de-excited by emitting two photons, h nu, h nu. Okay, so this is called stimulated emission. So this emission is by the influence of another photon.
So that's why it is called a stimulated emission. Okay, so there are three processes when light interact with matter. There are three processes can occur. One is induced absorption. Induced absorption is when a photon of energy sees an atom in the lower energy level, and this atom absorbs the photon and goes to the higher energy level. This is called induced absorption. And the atom at energy level E2 cannot stay there for a long time at E2. It has a lifetime of about 10 raised to minus 8 second, 10 nanosecond. After that, it will be de-excited by emitting a photon of energy h nu. This happens spontaneously. That's why it is called spontaneous emission. Another possibility of the atom at E2 excited level is that it can emit the photon by the influence of another photon. If another photon sees this atom at energy level E2, then the atom at energy level E2 is de-excited by emitting two photons of energy h nu. So this is called a stimulated emission. In the stimulated emission, the emitted photons are having same frequency, phase, then same direction, and same polarization also. Okay, so they are said to be, the photons are said to be coherent, or radiation is said to be coherent. Okay, coherent radiation. So from the laser we get a strong, intense, unidirectional beam of light. Okay, so stimulated emission is the basic principle of laser action. Okay, so stimulated emission is the basic principle of laser action. In all these cases, the energy of photon is emitted or absorbed is equal to the energy difference between the levels E2 and E1. Okay, so H nu should be equal to E2 minus E1. So the emitted photon in the case of stimulated emission as well as the absorbed photon in the case of induced absorption, all these energy should be equal to the difference in energy of the two levels. Okay. These are induced absorption, spontaneous emission, and stimulated emission. Now let us see how this stimulated emission occur in a particular medium, laser medium. Okay. So before going to this, we can discuss once more the population of a particular energy level. So let us consider a medium having different energy levels E1, E2, E3, etc. Okay, so this is E1, E2, E3, etc. So these are the energy levels, and the number of particles in a given energy level per unit volume is called the population of that level. Okay, so here N1 is the number of particles per unit volume. Okay, so if you take the number of particles in this energy level divided by the volume of the material or volume of the medium gives the N1. Okay, so N1 is the total number of particles per unit level. So that is called the population of that level. So the distribution of particles in each energy levels is decided by the Boltzmann law. Okay, Boltzmann distribution law. Okay, according to this, the number of particles in a given energy level is proportional to exponential raised to minus E divided by kT, or N1 is proportional to e raised to minus E1 divided by k into T, where k is the Boltzmann constant. K is equal to 1.38 into 10 raised to minus 23 joules per Kelvin. Okay, and T is the temperature. So at equilibrium, the number of particles per unit volume is given by this relation. Okay, and equilibrium means at thermal equilibrium at a constant temperature. If the T is constant,
in the medium, then N1 is proportional to this thing. Here this is an exponential dependence. So that means as the energy increases, as the energy, if we plot this graph in this axis E and in this axis number of particles per unit volume, so we get an exponentially decaying curve. Okay, as energy increases, number of particles exponentially decreases. Okay, so in the lowest energy there will be more number of particles. As the energy increases, the number of particles reduces. Okay, so according to this Boltzmann law. So this is the Boltzmann distribution law. So according to this law, always if we consider two energy levels, for example, if there are only two energy levels, for our convenience, let us consider two energy levels, E1 and E2. Okay, and the corresponding number of particles per unit volume is N1 and here N2. Okay, so according to Boltzmann law, N1 is proportional to e raised to minus E1 divided by kT, and N2 is proportional to e raised to minus E2 divided by kT. Okay, so here N2 divided by N1. What is N2 divided by N1? There will be proportional constant in both this. So therefore it is e raised to minus E2 divided minus E1 divided by kT. So this is the ratio of the two this thing. What is it? Here this is the ratio of the two populations. Okay, here the population, according to this law, this N2 is always less than N1. So this is the normal distribution. So this is called normal distribution. Okay, so according to Boltzmann law, the number of particles in upper energy level is always less than number of particles in the lower energy level. Okay, so diagrammatically we can represent like this. But for laser action, there should be more stimulated emission than the induced absorption. So അബ്സോർപ്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നടക്കണം. സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ കൂടുതൽ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി മോർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അപ്പർ എനർജി ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലോവർ എനർജി ലെവലിലും കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പർ ലെവലിലും ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ടു ഒക്കർ, more number of particles should be there in the upper energy levels. If by some mechanism we can make, if we can make the more number of particles in the upper energy level than the number of particles in the lower energy level, then we can say that there is population inversion. Okay, if N2 is greater than N1, then we can have population inversion. Okay, so normal population is such that N2 is always less than N1, but if we can make N2 greater than N1, then it is called population inversion. Now, how this population inversion is achieved? So this is achieved by supplying some energy to the medium. So this supplying of energy to have population inversion is called pumping. Okay, so what is pumping? Pumping is
supplying energy to the medium to achieve population inversion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനർജി കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് പറയുന്നത് പമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പമ്പിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് supplying energy to the medium, laser medium, to achieve population inversion. So there are different techniques for pumping. There are different methods for pumping. The first important one is optical pumping. In optical pumping, light is used. Okay, here light is used for pumping. So for example, you're using flash lamps, strong source of light ആണ് ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, വേറൊരു ലേസർ വെച്ചിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പവർഫുൾ ലേസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പമ്പിങ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ലേസറിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആൾസോ ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പമ്പിങ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്, ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് used for pumping. Okay, then third method of pumping is direct conversion of electrical energy to light energy. Okay, so this is also another method of pumping. Here it is used in semiconductor diodes. Okay, so these are different pumping mechanism. So ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനിന് ചോദിക്കാം, എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ, എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ, എന്താണ് പമ്പിങ്. അപ്പോൾ പമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുക മീഡിയത്തിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ലേസർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് പമ്പിങ്. എന്തിനാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? മോർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ അച്ചീവ്. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നടക്കുള്ളൂ. സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലേസർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പമ്പിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. നൗ there are n1 number in the lower energy and n2 number of particles per unit volume in the upper energy levels. A typical lifetime of upper energy എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലെവലിൻ്റെയും എനർജി ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് 10⁻⁻8 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. വെരി ഷോർട്ട് ടൈമാണത്. സോ അബൌട്ട് 10 നാനോ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഏകദേശം ഇത്രയും സമയത്തൊക്കെ മാത്രമേ ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഡി എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ലോങ്ങർ ലൈഫ് ടൈമുള്ള ഒരു ലെവൽ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്പർ എനർജി ലെവൽ. അപ്പോൾ എല്ലാ അപ്പർ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ലോങ്ങർ ലൈഫ് ടൈമുള്ള ഒരു ലെവലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ടു അച്ചീവ് population inversion, the upper energy level from where the stimulated emission occur should have longer lifetime. Okay, പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡിഎക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം അബൌട്ട് 10⁻⁻6 സെക്കൻഡ്സ് ടു 10⁻⁻3 സെക്കൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മുതൽ മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ സമയത്തേക്കെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന എനർജി ലെവൽസ് വേണം, ആണ് നമ്മുടെ അപ്പർ എനർജി ലെവലായിട്ട്. ഓക്കെ, അത്തരം എനർജി ലെവൽസ്, സോ സച്ച് എനർജി ലെവൽസ് ആർ കോൾഡ് മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. Okay, so metastable state are the energy levels with the states with longer lifetime. അപ്പോൾ ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അപ്പർ എനർജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അപ്പർ എനർജി ലെവൽ ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് ടൈം about 10 raised to minus 6 second to 10 raised to minus 3 seconds. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 10 raised to minus 8 സെക്കൻഡിനേക്കാളും 100 to 1 lakh അല്ലെങ്കിൽ 10 raised to 5 times കൂടുതൽ നേരം എന്തുണ്ടാവും, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പമ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് മേലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടക്കുക. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടന്നാലേ stimulated emission നടക്കുള്ളൂ. So today we have discussed induced absorption, then we talked about stimulated emission and spontaneous emission. Stimulated emission നടക്കണമെങ്കിൽ there should be population inversion. Okay, population inversion നടക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പർ എനർജി ലെവൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടക്കുള്ളൂ. Okay. So this is about the laser action.